And so I was with him in Seattle, Washington. Я был с ним в Сиэтле, Вашингтоне. We were doing an event. Мы поделали мероприятие. And he told me, he goes, I have a list. И он говорит, у меня есть. That's like a speech impediment. У меня проблема с I'm like, говорением. say what? You're like the most articulate speaker I've ever Так met. выразительно выступаешь всегда. He goes, that's why I speak the way I do. Он говорит, из-за этого я говорю так, как я говорю. He took what was supposed to be a weakness Он взял то, что можно было назвать слабостью, and turned it into one of his greatest strengths. и превратил это в его одну из самых сильных сторон. He trained himself to over-articulate. И он переучил себя сильно все просто ярко выражать. Then he found Maria И потом он нашел and Марию, became successful. и начался его успех. But he's unbelievable. They're fantastic Он people. невероятен. They are 3-star ambassadors, Они 3-стар амбассадоры. and they are just they're building one of the biggest teams ever. Они одни из лучших. Now, I want you to think about this for a moment. Подумайте сейчас на мгновение. It took almost 4 years to get Daryl Maria Roberts into the company. Почти 4 года взяло, чтобы его пригласить в компанию. They eventually recruited Danny. Они его Recruited Danny. взяли, Дэнни рекрутировали. It took Danny a year to get going. И год еще взяло, чтобы он начал что-то делать. So one of the biggest legs in our entire company Одна из самых больших ног нашей компании took 5 years взяла 5 лет, to even begin. чтобы раскрутить. One of the biggest mistakes that people make И одна из самых больших ошибок люди делают, is they quit too soon. они слишком быстро сдаются. Danny said, well, Он сказал это, I went to look at this ID number about a week ago, я пошел на него ID посмотреть где-то неделю назад, and I didn't know what it was, я даже не мог понять, что but I это. knew he was below Daryl Maria. Я подумал, где-то он там под Марией. So I click on Daryl Maria, Я включил, где Дил Мария. and you click the person, you can move down one, click the person, move down Вы one, двигаетесь вниз, еще нажимаете кнопку. and I'm clicking and clicking and clicking. Я продолжаю кликать. And if you're inactive, if you're out of our company, it's red. И вы знаете, кто негативные, неактивные, красное в компании у нас. So I click and see red. И я вижу красное. I click and see red. И вижу красное. I click and see Еще red. нажимаю красное. I click and see red. И снова нажимаю I красное. click and see red. Снова нажимаю снова I красное. click and see red. И снова нажимаю снова красное. I click and 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 see red. И вижу, что красное. All of those people Все эти люди quit сдались, before Danny got going. пока Даня включился And в every работу. one of them today И каждый из них сегодня is like, I had it. у меня была возможность. I was in the right place Я был в правильном месте, at the right в time, правильное время. and I simply quit И я too просто soon. сдался сильно рано. It takes a while Это берет время, for a group to maturate. чтобы группа созрела. Now, for some of you in the room, if you're Christians, И некоторые из вас в комнате, вы христиане. if you have read the Bible, Если вы Библию читали, Jesus recruited 12. Иисус набрал 12. He says, I'm going to teach you to be the fisher of men. Он сказал, что я вас научу быть ловцами человеком. They were recruiters. Они были рекрутированы. They went house to house, Они шли из дома в дом, town to town, город из города, told the story, магазин к магазину. got rejected. И многие из них отвергали. Jesus taught them how to deal with rejection. И Иисус им помогал справляться с отверженностью. One dropped out. И один выпал. Even happened to Christ. Даже у Христа. And from there they built the single largest organization in the world, И из того получилась самая сильная организация в мире. the Christian church. Христианская церковь. 2.5 billion Christians. 2,5 миллиарда христиан. That's a pretty big down. Это, представьте, линия глубокая. Now, Сейчас. Jesus was working with the 12 Иисус ходил с 12. for 3 years 3 года. just to lay the foundation Просто заложить фундамент of what became Christianity. тому, что стало впоследствии христианством. He wasn't in 64 countries in 3 years. Он не был в 62 странах за 3 года. He didn't have his Bible in the nightstand at every hotel У for него 3 Библия years. не было в каждой гостинице. It took him 3 years just to lay the foundation. 3 года взяло Иисуса положить основание. So the guy could walk on water, И человек, парень, который может ходить по воде, but it still took 3 years и его взяло 3 года, to coach up 12 knuckleheads. чтобы обучить 12, He had to work with them, он должен был с ними работать, teach them, учить их, mentor them. проводить время
с ними, sponsor them, и спонсировать их, support them, поддерживать их, guide them, направлять их, develop their mindset. развивать их образ мысли. That's the business we're in. Это бизнес, в котором мы с вами We're in находимся. the business of helping people Мы в бизнесе помогать людям become a better version лучшей версией их of стать. themselves. This is a personal development industry Это индустрия развития личности, with a compensation plan attached. потенциала. If you go to the book of Romans 12:2, Если вы идете в книгу Римлянам 12:6, it says, "Let God transform you позвольте Богу преобразовать вас into a new person в нового человека, by changing the way you think." чтобы поменять образ твоей мысли, как ты думаешь. So transformation Преобразование comes from changing the way you think. меняет, когда приходит из того, что ты меняешь, как ты думаешь. Now that's the word according to God, not Todd. That's the word according to God, not Todd. Это слово согласно Богу, но не Тодда. Don't get those two confused. Не спутайте. But No. that's why we teach. Вот Read что мы учим. 10 pages of a good book every day. Будьте терпеливы и делайте каждый день. Listen to 15 minutes of positive audio every day. Слушайте каждый день. The shower you took yesterday doesn't help today. Душ, который ты принял вчера, сегодня не помогает тебе. The fact you brushed your teeth last week no longer works today. Что ты на прошлой неделе чистил зубы, сейчас тебе не сильно это поможет. This is something you have to do daily. Есть вещи ежедневной практики. Why? Почему? Because when you leave this room, Ты оставишь эту комнату, a whole lot of negativity out there. и там столько негативизма. Some of you are intentionally taking in negativity. И некоторые из вас просто магнитно притягиваете негативизм. You go turn on the news. Вы только включите новости. There's nothing good on the news. Ничего нового и хорошего в новостях. Ever. Никогда. They only want to say all the bad stuff that happened today. Всегда там только что-то плохое и показывают. They don't want to say about Igor going one-star ambassador. Они не показывают, что Игорь стал одной звездой амбассадора. They don't want to say about people opening up orphanages. И они не показывают людей, которые трудятся в детских домах. People donating to charities. People donating to charities. Людей, которые сильно жертвуют на добродетель. They don't want to tell you the good stuff. Они не хотят почему-то говорить вам хорошие вещи. They only want to tell you the bad stuff. Почему-то говорят вам только плохое. And some of y'all sitting there in front of the TV for 5 hours. И некоторые перед телевизором по 5 часов сидите Just taking in the negative. и taking in the принимайте negative, этот негатив. taking it in. Принимайте в себя, принимайте в себя. Then you go out in the world with a kind of a scowl on your face. И потом идете в мир с морщинами на вашем лице. How come nobody wants to join my team? Почему-то никто не хочет к нам присоединиться. Have you looked at yourself in the mirror? Вы смотрели на себя в зеркало. Try smiling. Попытайся улыбаться побольше. But it's hard to smile when you're negative. Но очень трудно улыбаться, когда ты негативен. You've got to block out the negative. Нужно блокировать всякий негативизм. You got to take in the positive. Принимайте позитивные вещи. And you have to do that intentionally И преднамеренно это делать специально. every day. Каждый божий день. Now, we have a training call in English У нас есть звонок, обучающий на английском, every Saturday. каждую субботу. I got MJ on the mic. That's Gail Roberts. У меня есть диджей. Daryl's there every single Saturday training. Каждую субботу есть. One of the best to ever do it. Один из лучших, кто может это делать We have вообще. our CEO and founder on a corporate update call every Monday. Каждый понедельник открытком. If you speak Russian, Если на русском разговариваешь, I'm on a training call every Monday, я обучающий звонок имею каждый понедельник getting translated into Russian. с переводом на русский. If you speak Spanish, Если на испанском говоришь, I'm on a call every Tuesday, я на звонке каждый вторник getting translated into Spanish. перевожу на испанский, переводит меня на испанский. Now, if you speak Cantonese, Если говоришь на кантонийском, you're on your own. сам обучаешься. We ain't going there yet. Мы еще туда не добрались, But we have places for you guys to go но у нас есть места, куда вы можете прийти, ребята, to build your skill set. чтобы построить то, что у вас Step есть. one, Шаг номер 1. you must read 10 pages of a good book every day. You must read 10 pages of a good book every day. Вы должны прочитать 10 страниц хорошей книги каждый день. You must listen to 15 minutes of audio every day. 15 минут аудио слышать каждый день. Step two, Шаг номер 2. you must prospect 3 to 5 people every day.
Каждый день 4-5 человек вы должны с ними контактировать. I don't care if every one of them say no. И я не имею в виду, скажут они да или нет. If they all say no for 365 days straight. И если все скажут нет в течение последующих 365 дней, If you come back here 1 year from today, и если вы вернетесь сюда год спустя, and you say, Todd, и скажете, то I'm reading my 10 pages of a good book. я 10 страниц каждый день читаю. I'm listening to 15 minutes of audio. 15 минут аудио слушаю. Here's the 5 people I'm talking to every day. Вот 5 человек каждый день. I'm plugging into all the company events. Я был на всех мероприятиях компании. I'm listening to MJ every week. Я MJ слушаю каждую неделю. I've signed up nobody. И я никого не подписал. I would tell you, Я вам скажу, you're about to become an ambassador. я скажу, что вы скоро станете амбассадором. You're going to learn it's about the habits that you form. Вы сформируете привычки. Because if you develop winning habits, Если ты разовьешь хорошие привычки, if you're talking to people every day, если ты говоришь с людьми каждый день, you're planting seeds every day. вы сеете семечко каждый день. You cannot continue to plant Вы сможете просто продолжать сеять and sow и продолжать. without eventually reaping. Без того, что в конце концов вы пожнете. It is a universal principle. Потому что это вселенский принцип. If you sow and sow and sow, Если ты сеешь, 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 you will eventually reap. в конце концов ты пожнешь. For some of you, it'll happen right away. А некоторые из вас быстро пожнут, For some of you, you're going to have to go a small distance before it happens. и некоторые будет маленький бизнес до тех пор, как он вырастет. It took 5 years to get Danny Segrin. Дэнни взяло 5 лет. How many of you would be happy if 5 years from now Danny was in your business? Сколько раз сказать, что 5 лет в бизнесе? That's the, get your head. How many of you want Danny in your business? But you have to be here 5 years from now. Тебе нужно быть здесь через 5 лет тоже. Coach Deborah Taylor. She always, Coach Deborah Taylor Она идет, always says, вот всегда говорит, you have to stick and stay и если ты не остаешься, to get your pay. ты не получаешь. Now, that rhymes in English, На английском. may not sound as good in Russian or Spanish. Слушай, русском или испанском. It just means you got to stick around Это значит просто, тебе нужно быть long рядом. enough, Рядом быть. and your paycheck's going to show up. И в конце ты увидишь на чеке твоем. And that's it. Это просто. That's it. И все. There's no secret formula. Нет какой-то суперсекретной формулы. It's simply doing the things you're supposed to do. Это просто делать то, что ты должен делать. Have you read 10 pages of a good book? Читали 10 книг умной книги, 10 страниц умной книги каждый день. Have you prospected 5 people a day? Контактировали 5 человек в день. Are you plugging in all the company events? Вы посещаете все мероприятия компании. And have you done it long enough? И делали вы это достаточно долго, Because it takes time. потому что все берет какое-то время. But if you'll stay the course, Но если ты будешь оставаться верным, this company can change your life. эта компания может изменить твою жизнь. How do I know? Откуда я знаю? We've been here 10 years. Мы с компанией 10 лет. When my wife and I got started in the company, Когда мы присоединились к компании с женой, we were coming off a low point in our life. мы были в очень низком уровне нашей жизни. We had no money. У нас не было денег. And we met David and Della Hart, Мы встретили Дэвида Элла Харт, and obviously things have changed. и с того времени вещи начали меняться. But we've been here 10 years. Но мы уже 10 лет. We're in our 11th year. We're in our 11th year. И это уже 11-й год. We've had countless downline quit. О, у нас было много возможностей остановиться и бросить. We've had things happen, У нас много случалось. but we just kept going. Но каким-то образом мы продолжали, Just keep going. продолжали идти. And if you keep Продолжай going, идти. Если ты продолжаешь идти, incredible things will happen. удивительные вещи начнут случаться. We have 2 positions. У нас есть две позиции. My wife has a position. У меня жена имеет позицию, I have a position. у меня And my wife is actually the 4-star ambassador. моя жена Number 1 employer. And she is the rock of our family. она скала нашей семьи. Please welcome my lovely wife, Miss Gina Singh. Она божественная жена. Я опять начинаю вставание.